Good morning, my dear students. Today we are going to discuss one of the important concept in the subject computer applications in business. Okay, so myself Manju B, Assistant Professor of Commerce, Kurchadri Government First Grade College, Hosanagar. My dear students, today we are going to discuss Unit 4 and our syllabi, that is accounting vouchers and accounting ledgers. My dear students, we know that all over the world there is one popular accounting software which is used by the corporates, the government and non-governmental organizations, that is Tally. So it has been introduced in the year of 1984 and the founder is Mr. Bharat Goenka. It is a financial accounting software designed and marketed by the Tally Solutions Private Limited. And this is used for many purposes, like for example the multilingual support, the payroll preparation of the employees, the GST computation, the synchronization of the data, email facility, complete the bookkeeping process, the interest calculations, and the data securities and multi-currency accountings, and some more advanced features which may helpful to the organizations which are followed with the computerized accounting. So my dear students, today we are going to discuss a predefined accounting groups under our Tally, which comes under Unit 4. There are 28 predefined accounting groups, primary and subgroups. By the combination of both the groups, we are having 28 predefined accounting groups, and these predefined accounting groups are going to be categorized as the primary groups and the subgroups. And the 15 groups out of 28 predefined accounting groups, the 15 groups are the primary groups and the remaining 13 are the subgroups. In order to understand the vouchers entry into the Tally software, we must know primarily which are those 15 groups which are related for the primary groups. Among the 15 predefined groups, 9 groups are the balance sheet items and the remaining 6 groups are profit and loss account items. So ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ 28 ಗ್ರೂಪ್ಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಟ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ 15 ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ನಮಗೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆದರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 13 ಗ್ರೂಪ್ಸು ಸಬ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕೆಟಗರೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ 15 ಪ್ರೈಮರಿ ಗ್ರೂಪ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಸಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 15 ಗ್ರೂಪ್ಸ್ 9 ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ the balance sheet items and the remaining 6 groups are related for the profit and loss account items. Remember one thing, if the company is following the international accounting, then the term profit and loss account doesn't exist. In the place of profit and loss account, we are going to use the income and expenditure statement. ಇದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀವು, ಓಕೆನಾ? So here comes the primary groups. The first one, that is the capital account. So ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕೂಡ ರನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ the business should have the capital, whether it is paid up or authorized capital or some other form, that is in the form of reserves and surplus and the retained earnings. ಯಾವುದೇ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಕಂಪನೀಸ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೈಮರಿ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಗ್ರೂಪ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಗ್ರೂಪ್. The second primary group is the current assets group. So current assets, you people are very well aware regarding the financial accounts, right? So ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಅಂತೇಳಿ. So anyhow I will tell in brief. For example, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು,
ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಸನ್ರಿ ಡೆಟಾರ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಕಂಪನಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಈ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ we have to make the entry into the second primary group, that is current assets group. Third one is the current liabilities. So the vice versa case of the current assets is the current liabilities. Like for example, duties and taxes ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸನ್ರಿ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಆಫ್ಟರ್ the fourth one is the fixed assets group. Plant and machineries ಇರ್ಬೋದು, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮೂವಬಲ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಇಮೂವಬಲ್ ಆಗಿರಲಿ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿರೋದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಫೋರ್ತ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಕಂಪನಿ ಏನಾದರೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ, ಸೊ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಫಿಫ್ತ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ದ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಲೋನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಲೋನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಲೋನ್ಸ್ಗಳಿರ್ಬೋದು. ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನು ಯಾವುದೇ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸಿಂದ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಲೆಂಡರ್ಸಿಂದ ಏನಾದರೂ ಅಮೌಂಟ್ಸನ್ನು ಬಾರೋ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಲೋನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಗ್ರೂಪ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೆವೆಂತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನಿರ್ಬೋದು? ದಟ್ ಈಸ್ there are some of the transactions which are kept suspense or under the confidential files. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸು ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಟ್ಯಾಲಿ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅವರು ಈ ಸೆವೆಂತ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಗ್ರೂಪನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಗ್ರೂಪ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಏಯ್ತ್ ಒನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಮಿಸಲೇನಿಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಮಿಸಲೇನಿಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಫಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಿಸಲೇನಿಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಕರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಏಯ್ತ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆರ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆರ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಹಿಯರ್ ಕಮ್ಸ್ ಇಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿವಿಷನ್ಸ್. ಸೊ ಹೋಲ್ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇರಲಿ ಕಂಪನಿದು ಅಥವಾ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ಗಳಿರಲಿ ಅದರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್, ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂದ ಏಯ್ತ್ ಒಂದು ಮಿಸಲೇನಿಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ತನಕನೂ ಕೂಡ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇವರ ಫ್ರಾಂಚೈಸಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೈನ್ತ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೈನ್ತ್ ಒನ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆರ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ primary group. And these are the 9 groups, primary groups, which are related for the balance sheet items. So balance sheet items ಗೆ related ಆಗುವಂಥ 9 ಗ್ರೂಪ್ಗಳು ಇವಾಗಿರುತ್ತೆ. and primary groups ಅಲ್ಲಿ 15 ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ 15 ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 9 ಗ್ರೂಪ್ಸು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಸೊ ಅದು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇರುವಂತಹ 6 ಗ್ರೂಪ್ಸ್ಗಳು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರೈಮರಿ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವುದಾದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ದ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಕಂಪನಿ ಏನಾದರೂ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮಾಡಿದರೆ, ಸೊ ಆ ಸೇಲ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನಿದೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಕಂಪನಿ ಏನಾದರೂ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಅಡ್ವಾನ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರೆ, ಸೊ ಅಂಥ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳು ಏನಿದೆ ಸೊ ಆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್. ಸೊ ಕಂಪನೀಸ್ ಏನಾದರೂ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಸೊ ಅಂಥ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್. ಸೊ ಕಂಪನಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬೋತ್ ವೇಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ.
ಸೊ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಯಾವುದ್ಯಾವ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರೈಸ್ಡ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಕರಿಬೋದು. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಥಿಯರಿ ನೋಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಆರ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟಿಂದ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ that is the steps for creating alteration and deletion of the ledgers. ಸೊ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟು ಅದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅದ್ರ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಲ್ಟರ್ ಆಪ್ಷನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಲೆಡ್ಜರ್ಸು ಇರ್ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇಂಥ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಸೊ ಅದನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಕಮ್ಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇನ್ particular company's database, first you have to select a company. For example, if we have created KGFGC private limited company, so you have to select first this company under the gateway of the Tally, and thereafter you have to go with the accounts information and you have to select the ledgers and you have to put the create option by providing some of the basic details. The basic details are account name, and we have to select the group under which primary group this ledger account has to appear, and we have to enter the opening balance if required. ಸೊ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ನಾವೇನಾದರೂ ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಚೇಂಜಸ್ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸು. ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಟು ವಿತ್ ದ ಗೇಟ್ ವೇ ಆಫ್ ದ ಟ್ಯಾಲಿ ಮೆನು, ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಲೆಡ್ಜರ್ಸನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಾದಮೇಲೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ಟರ್. ಸೊ ಯಾವ ಲೆಡ್ಜರನ್ನು ನಾವು ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಅದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಆ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಾದಮೇಲೆ ನಾವು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಪ್ಷನನ್ನು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ವಿತ್ ದ ಆಲ್ಟರ್ಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇನ್ ಟು ಅವರ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಲೆಡ್ಜರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಲೀಟ್. ಸೊ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕಂಪನಿಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಅಂಥ ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ ಆ ಲೆಡ್ಜರನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಅಗೇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಬಟ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ವಿಲ್ ಡಿಫರ್. ಫಸ್ಟ್ go to the gateway of the Tally menu and thereafter select the account information. Under that select the ledgers and select the alter. So ಯಾವ ಲೆಡ್ಜರ್ನ ನೀವು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಅದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೆಸ್ ಆಲ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಕೀನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಏನಿದೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ರಿಯೇಷನ್, alteration and deletion of the ledgers into our Tally. Okay, now this we are going to get with the important concept into our chapter, that is voucher. So you people very well know the voucher is one of the basic recording document. So basic recording document ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಡೈಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು, not the transactions of the owner or not the transactions of the employees. Okay, so here we are going to make the entry of the business transactions are entered by using the Tally software through the vouchers. And here keep in mind, for each and every kind of the activities or the transactions there are widely accepted separated
ವೋಚರ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಸೊ ವೋಚರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಗ್ರೂಪ್ಸನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಒಂದೇ ವೋಚರ್ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೋಚರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವುದಾದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವೋಚರ್ಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕಾಂಟ್ರಾ ವೋಚರ್. ಸೊ ಕಾಂಟ್ರಾ ವೋಚರ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೊ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಏನಾದರೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಜೊತೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಇಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ವಿತ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಸೊ any kind of the deposits or any kind of the withdrawals related with the bank, whether it is cash or through the check. So these kind of the bank transactions are going to make entry into the contra voucher by using the function key. Remember one thing here, we are following the computerized accounting, that's why the function keys are the important aspects. And the second one is that is the payment voucher. ಸೊ ಪೇಮೆಂಟ್ ವೋಚರ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಚೆಕ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಥವಾ ಚೆಕ್ ಫಾರ್ಮ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಚೆಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪೇಮೆಂಟ್ ವೋಚರಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೀ ಆಫ್ F5. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ವೋಚರ್. ಸೊ ಕಂಪನಿಗೆ ಏನಾದರೂ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಕ್ಯಾಶಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಚೆಕ್ಕಲ್ಲಿರ್ಬೋದು. ಕಂಪನಿ ಅಂದ್ರೆ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ರಿಸಿಪ್ಟ್ ವೋಚರಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೀ ಆಫ್ F6. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಜರ್ನಲ್ ವೋಚರ್. ಸೊ ಜರ್ನಲ್ ವೋಚರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅದರ್ ದೆನ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಅದರ್ ದೆನ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ any entry can be passed through journal entry. For example, the transactions where no cash bank accounts are affected. The best example is the sales return or the credit note or the purchase return, that is the debit note. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳೇನಾದರೂ ಆದಾಗ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಜರ್ನಲ್ ವೋಚರ್ಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳೇನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಜರ್ನಲ್ ವೋಚರಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೀ ಆಫ್ F7. And next one is that is F8 for the sales voucher. So sales voucher means if the company has sold some sort of the goods or the services. So sales process ಏನಾದರೂ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೇಲ್ಸ್ ವೋಚರನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೀ ಈಸ್ F8. ಸೊ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಏನಾದರೂ ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನೋಟ್ ವೋಚರ್ ಅಥವಾ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೀ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ಲಸ್ F8 ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. F8 ಜೊತೆಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕೀನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನೋಟ್ ವೋಚರನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪರ್ಚೇಸ್ ವೋಚರ್. ಪರ್ಚೇಸ್ ವೋಚರ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಚೇಸಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, the raw material has been purchased or the computers has been purchased. ಸೊ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನಾದರೂ ಆದಾಗ ಸೊ ಅಂಥ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ವೋಚರ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೀ ಆಫ್ F9. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಾವು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಂತಹ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗೂಡ್ಸ್ಗಳೇನಿರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏನಾದರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಸೊ ಅಂಥ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವು ಡೆಬಿಟ್ ನೋಟ್ ವೋಚರನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೀ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ಲಸ್ F9. ಓಕೆನಾ? ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ voucher types. First one contra voucher for F4 function key, payment voucher F5, receipt voucher F6, journal voucher F7, sales voucher F8, credit note voucher or the sales return control plus F8, purchase voucher F9 and debit note voucher that is the purchase return control plus F9. And information to you before going to the problems, the golden rules of the accounting. You are very well aware about these informations. So anyhow, so remembrance, it will be the best policy. Okay, so we are having the three different kind of the accounts: real accounts, personal accounts, nominal accounts. And for example, the real accounts relating to the land, building, goodwill, purchases, cash, like for example, which are owned by the business concerns, they are going to be considered as the real accounts. So real accounts agidre debit what comes in and credit what goes out for rule ಅನ್ನು ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ.
ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಲೆಂಡರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಂತ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ರೂಲ್ ಏನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ದ ರಿಸೀವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ದ ಗಿವರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ನಾಮಿನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ salary account, dividend accounts, sales accounts. So these kind of the nominal accounts are going to be followed with the golden rule of debit all the expenses and the losses and credit all the incomes and the gains. So this is the basic golden rules for the accounting. So here also we are going to follow the same thing while passing the voucher entry for any kind of the transactions. So I hope that you have understood the today's class, and in the next class, so you should aware regarding these basic concepts in order to discuss the simple problems on the voucher entries. So thank you very much.